Minds. Welcome to Iterative Minds Mathematics YouTube ఛానల్. సో ఈరోజు నుంచి మనం ఏపీ సెట్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో నుండి ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఫ్రమ్ ఈచ్ టాపిక్. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు గ్రూప్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి ఏపీ సెట్స్లో వచ్చిన ప్రీవియస్ సమ్స్ని 1 by 1 సాల్వ్ చేయబోతున్నాం ఫ్రమ్ ఈచ్ ఇయర్. ఇక్కడ మనం ఈరోజు సాల్వ్ చేయబోతున్న సమ్స్ ఏపీ సెట్ 2020 పేపర్లో వచ్చినవి. ఏపీ సెట్ 2020 పేపర్లో గ్రూప్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ నుంచి వచ్చిన కంప్లీట్ సమ్స్, అంటే 4 సమ్స్ 5 సమ్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం విత్ షార్ట్ కట్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్. ఆ మోడల్ ఇస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అలాంటి మోడల్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది క్లారిటీ వస్తుంది సమ్స్ మీరు క్లియర్గా విన్నారు అంటే. సో మీరు ఒకసారి గమనించండి. వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, క్వశ్చన్ నెంబర్ 28, క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 and question number 30. So these are the 4 sums asked in 2020 Apset examination. మీరు అంటే ఏపీసెట్ 2020లో గ్రూప్ థియరీ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ పడ్డాయి. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే వాటిలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, లెట్ us స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బాగా ఏపీసెట్ ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయడానికి సింపుల్ లాజిక్. క్వశ్చన్ బాగా చదివితే సగం పని అయిపోతుంది. 90% క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకునే మీద డిపెండ్ అయింది స్టోరీ అంతా. సో ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం బాగా రీడ్ చేద్దాం. గివెన్ లెట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎ సెట్ విచ్ కంటైన్స్ 7 elements. సో cardinality of A is equal to 7 given. Cardinality of A is equal to 7. Then the number of permutations F on A, the total number of permutations on A such that ఎలా ఉండాలి అంటున్నాడు, such that f of x is equal to x అయ్యేలాగా, f of x is equal to x అయ్యేలాగా ఎన్ని ఉంటాయి, how many such permutations exist on a given set for exactly 4 value elements. Be clear, ఇది very important condition given. ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 ఎలిమెంట్స్ అని అన్నారు చూసారా, అది చాలా అవసరం మనకు. మీరు ఈ మోడల్ని ఒకసారి ప్రీవియస్ సమ్స్ రెఫర్ చేస్తారంటే చాలాసార్లు చూసుంటారు. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 3 ఎలిమెంట్స్ అని, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ 2 ఎలిమెంట్స్ అని, ఎగ్జాక్ట్లీ 3 ఎలిమెంట్స్ అని, ఎగ్జాక్ట్లీ 5 ఎలిమెంట్స్, ఇలా చాలాసార్లు క్వశ్చన్ చేస్తారు. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ మోడల్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ కూడాను. సో ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ పడితే ఎలా చేయాలి, ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ పర్ముటేషన్ రిక్వైర్డ్. ఐడెంటిటీ పర్ముటేషన్ అవుతూ ఉండాలి, దట్ టు ఓన్లీ ఫర్ 4 ఎలిమెంట్స్. ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్ 4 ఎలిమెంట్స్కి ఎగ్జిస్ట్ అవుతూ రిమైనింగ్ అన్ని నాట్ ఐడెంటిటీ మ్యాప్స్, దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాప్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఉండే పాసిబిలిటీ ఉన్న పర్ముటేషన్స్ అన్ని చెప్పమంటున్నాడు. ఈ మోడల్ ఏ సమ్ పడినా మీరు ఒకటి గమనించాలి, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గివెన్ ఇన్ ఎ సెట్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది చూడాలి మనం. సో వీ హ్యావ్ 7 ఎలిమెంట్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయండి, 7 factorial, దట్ ఈస్ S7. కోఆర్డినాలిటీ ఆఫ్ ది S7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 factorial. డన్. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 4 ఎలిమెంట్స్కి ఐడెంటిటీ మ్యాపింగ్ వస్తూ రిమైనింగ్ అన్ని నాన్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి అంటున్నాడు, అంతేనా. సో ఇక్కడ డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్ ఐడియాకి వెళ్తే పార్టీషనింగ్స్లో పాసిబిలిటీస్ ఎలా ఉండాలి, లెంత్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ఈజ్ 1 అయితే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడెంటిటీ మ్యాప్. 1 లెంత్ ఉన్నవి. సో మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్కి 1 లెంత్ ఉండాలి, 4 ఎలిమెంట్స్. సో లెంత్ 1 ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉండాలి, 4 ఎలిమెంట్స్. డీకంపోజిషన్ ఆఫ్ ది పర్ముటేషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్లో ఐడియా ఉంటుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఎనీ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ వీ కెన్ డిఫైన్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్స్ ఆఫ్ Sn is equal to number of partitions P of n. This is the formula we have. ఇప్పుడు డీకంపోజిషన్స్ని కనుక్కోవడం అంటే ఫైండింగ్ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ నెంబర్. ఇప్పుడు హియర్ నెంబర్ ఇస్ 7. సో P of 7 మనకు తెలిసి ఉండాలి. P of 7 తెలిసి ఉండాలి. P of 7 నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన కండిషన్ బేస్ చేసుకొని ఏ డీకంపోజిషన్ తీసుకోబోతున్నాం అనేది క్లారిటీ ఉండాలి. 4 ఎలిమెంట్స్కి ఐడెంటిటీ మ్యాప్ అన్నాడు, రిమైనింగ్ అని నాన్ ఐడెంటిటీ అవ్వాలి. డెఫినెట్గా పాసిబిలిటీస్ ఏమొస్తాయి చూడండి,
టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ కూడా ట్రై చేద్దాం. అన్ని టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డీకంపోజిషన్స్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా. సో కొంచెం స్టాండర్డ్గా ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ పర్ముటేషన్స్కి పార్టీషన్స్ ఫార్ములాస్ చూద్దాం. సో పి ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, పి ఆఫ్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, పి ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, పి ఆఫ్ 4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, పి ఆఫ్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7, పి ఆఫ్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11, పి ఆఫ్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 15 అండ్ పి ఆఫ్ 8 ఈజ్ ఈక్వల్ 22. ఇక్కడ దాకా చాలు. సో వీటిలో మనం మేజర్గా పి ఆఫ్ 5 దాకా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్లో పి ఆఫ్ 7 దాకా వెళ్ళాము కాబట్టి పి ఆఫ్ 7ని మనం ఫోకస్ చేయాలి. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ 7 ఎన్ని వస్తున్నాయి? 15 వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు 15లో మన రిక్వైర్మెంట్ 1 1 1 1 అండ్ 3 కావాలి. డన్. 4 ఐడెంటిటీ మ్యాప్స్ ఎక్సెప్ట్ 4 రిమైనింగ్ ఆల్ నాన్ ఐడెంటిటీ మ్యాప్స్ కావాలి. సో 4 ఐడెంటిటీ మ్యాప్ ఫిక్స్ చేస్తాను. నౌ రిమైనింగ్ ఐడెంటిటీ పాసిబిలిటీ రిమైన్ నాన్ ఐడెంటిటీ మ్యాప్ పాసిబిలిటీ చూద్దాం. నెంబర్ 3 తీసుకోవచ్చా? 3 సైకిల్ లెంత్ 3 ఉన్న సైకిల్ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. డన్. అప్పుడు 1 + 1 + 1 + 1 + 3, దట్స్ ఏ పార్టీషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ 7. సమ్ ఆఫ్ ది ఆల్ cardinals is equal to 7. This is one possible decomposition. ఇలా ఇంకేమైనా పాసిబిలిటీ ఉన్నాయా అంటే మనకున్న ఆప్షన్ ఇంకేంటి 2 + 1గా రాయడం. మళ్ళీ 1 ఐడెంటిటీ మ్యాప్ వస్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాసిబుల్ డీకంపోజిషన్ విచ్ గివ్స్ యూ విచ్ సాటిస్ఫైస్ ద గివెన్ కండిషన్. ఆ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తూ మనం క్రియేట్ చేయగల పాసిబిలిటీ దీనికి ఒకదానికి ఉంది. డన్. సో ఇప్పుడు ఇలాంటి permutations ఎన్నైతే ఉంటాయో అది మన రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ permutations who's having this decomposition that is similar to the permutations to this decomposition. So number of decompositions of the form 1 1 1 1 3 ఒక ఫార్ములా ఉంది. we have a formula అది కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ permutations, ఇది సిగ్మా అనుకుందాం. similar to sigma is equal to formula n factorial by pi of cd factorial into d power cd. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, ఇదేంటి కొత్తగా ఉందని. దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఇది సింప్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ cd factorial into d power cd. Here cd is nothing but number of cycles of length d and d is equal to length of the cycle. That's it simply. So ఇప్పుడు మీరు in a given sigma total number of cds చెప్పాలి మనం. c1 that is number of cycles of length 1 ఏమవుతుందండి? 4 and d c2 is equal to, sorry c2 there is no c2, c3 that is number of cycles of length 3 1 ఉంది. therefore required answer కావాలంటే use the formula. So number of permutations similar to sigma is equal to total number of permutations, that is 7 factorial by product of the cd factorial into d power cds, that is 4 factorial into 1 power 4 into 1 factorial into 3 power 1. Do the simplification. 7 into 5 into 6 into 4 factorial, sorry 7 6 5 into 4 factorial by 4 factorial into 3, 4 factorial get cancelled, 3 2 is 6, 7 2 is 14. total answer ఏంటంటే ఇప్పుడు 70 అవుతుందా? సో 70 is the answer. Therefore which option is the right option? I think option B. Yeah, option B is the right choice. That's the idea. ఇప్పుడు మీరు ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఇవ్వండి ఈ మోడల్లో ఎక్సెప్ట్ అన్నా ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నా మీరు ఇదే డీకంపోజిషన్ ఐడియా గమనించాలి. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ 5 ఎలిమెంట్స్ అన్నారు అనుకోండి, 1 1 1 1 5
1 1 1 5 తీసుకుంటారు. ఇంకా పాసిబిలిటీ ఏముంది? ఓన్లీ 1 2 తీసుకుంటాం. అప్పుడు 5 ఫ్యాక్టోరియల్ ఫార్మ్స్కి వెళ్ళిపోతారు. దిస్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ డన్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 ఇన్ APSET 2020 పేపర్. ఇది చాలా ఈజీ సమ్ అండి, ఈజియెస్ట్ వన్. ఈ మాడ్యులో సిస్టమ్ దట్ ఇస్ కాంగ్రెన్సీ మీద చాలాసార్లు క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. అది మనం చిన్న లాజిక్ బేస్ అయి ఉంటుంది ఆ సమ్. ప్రాపర్టీస్ కొన్ని ప్రాపర్గా నేర్చుకున్నామంటే మనకి ఈ కాంగ్రెన్స్ మాడ్యులో ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి కొన్ని. లిటిల్ ఫర్మాట్ థియరమ్ అని, ఫర్మాట్ థియరమ్ అని, ఆయిలర్స్ థియరమ్ అని, ఇవి కొన్ని స్టాండర్డ్గా థియరమ్స్ ఉన్నాయి. అవి కొంచెం ప్రాపర్గా మనం ప్రాక్టీస్ చేసామంటే వాటి మీద డెఫినెట్గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు ఎవ్రీ ఇయర్. మనం చూస్తాం ఈ మీరు పేపర్ ప్యాటర్న్ సెట్ చేస్తూ వెళ్తున్నాక ప్రీవియస్ సమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తూ మీకు తెలుస్తాయి, ఈ మోడల్ పడుతున్నాయి మీకు అర్థమవుతాయి. సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చేయడం ఏంటనేది ఎలా చేయాలని కొంచెం గమనిస్తే చాలా ఈజీ సమ్ ఇది. దీనికి ఒక చిన్న ప్రాపర్టీ ఉంది, బేసిక్ ప్రాపర్టీ. ఆ ఒక్క ప్రాపర్టీ మైండ్లో ఉందంటే విత్ ఇన్ 1 minute ఆన్సర్ వచ్చింది. వీ నో దట్ ఒక ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఇఫ్ ఏ ఇస్ సెట్ టు బి కాంగ్రెంట్, ఏ ఇస్ కాంగ్రెంట్ టు బి మాడ్యులో సి, ఏ ఇస్ కాంగ్రెంట్ టు బి మాడ్యులో సి అవ్వాలి అంటే ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ బోత్ ఏ అండ్ బి లీవ్స్ ది సేమ్ రిమైండర్ when they divided by C. That is a condition. సో ఇక్కడ కొంచెం గమనించాల్సింది లీవ్స్ ద సేమ్ రిమైండర్. ఇప్పుడు ఏ కాంగ్రెంట్ బి మాడ్యులో సి అవ్వాలి అంటే ఏమవ్వాలి అంటే మనం సితో ఏని అండ్ బిని డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు బోత్ మస్ట్ గివ్స్ యూ ద సేమ్ రిమైండర్. దట్ ఇస్ అ కండిషన్ టు సే ఏ కాంగ్రెంట్ బి మాడ్యులో సి. ఇప్పుడు మీరు గమనిస్తే హియర్ ఇన్ గివెన్ డేటాలో వాట్ ఈస్ ఏ కంపేర్ చేసుకుంటే హియర్ గివెన్ ఇస్ 1359. 1359 is congruent to n మాడ్యులో 15 ఇచ్చాడు. డన్. సో ఇప్పుడు మనకి ఒకటే చిన్న లాజికల్ పాయింట్, ఇప్పుడు 15తో 1359 డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఎంతో అదే రిమైండర్ 15తో ఎన్ని డివైడ్ చేస్తే రావాలి. దట్స్ ద రిక్వైర్డ్ ఎన్ వాల్యూ. అయిపోయింది. ఆ ఒక్క చిన్న లాజికల్ పాయింట్ పట్టుకున్నామంటే స్టోరీ ఎండ్. సో ఇప్పుడు 15తో 1359 మీరు డివైడ్ చేస్తే వచ్చే రిమైండర్ ఏంటో తెలిస్తే దాన్ని బట్టి మనం అకార్డింగ్గా ఆన్సర్ పిక్ చేయొచ్చు. రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఎన్నే ఇప్పుడు వీ నీడ్ ఫైండ్ ఎన్ సచ్ దట్ రిమైండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిమైండర్ ఆఫ్ 1359 వెన్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ బై 15. అది మనకు కావాలి. 59 చేస్తే సరిపోతుంది చూడండి. 1350. సో 9 is the remainder. So when 1359 is divided by 15, the remainder is 9. Now ఇప్పుడు which are the following is gives you the 9 remainder అనేది మనకు కావాలి. If n is equal to 18, remainder is 3. It is not a suitable option. Option A is eliminated. Option B తీసుకున్నప్పుడు remainder ఎంత అండి? It gives you the remainder 4. So this is also eliminated. If you take n equal to 24, and remainder is 9. 24 is giving remainder 9. Therefore n is equal to 24 is the required ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. చాలా ఈజీ సమ్ చూడండి, ఇది 1 minute ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఇదే కాదు, ఈ కాంగ్రెన్స్ మాడ్యులో పడే సంబంధ మీరు మ్యాక్సిమం 2 minutes మీకు జస్ట్ ప్రాపర్టీ బ్లింక్ అవ్వడం ఇంపార్టెంట్. ప్రాపర్టీ మీకు బ్లింక్ అయిందంటే డెడ్ ఈజీగా ఆన్సర్లు వస్తాయి. ప్రాపర్టీస్ అన్ని సమ్మరైజ్ చేసి ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ కోచింగ్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ సమ్మరైజ్ చేసి ఉంటాయి, ఆల్ టుగెదర్ ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ విత్ ప్రీవియస్ సమ్స్. కోచింగ్లో అన్నీ టుగెదర్ చెప్తా ఆ టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడే ఆల్ టుగెదర్ డిస్కస్ చేస్తాం. ఇలాగ మీకు ఇండివిజువల్గా డిస్కషన్స్ ఏమి ఉండవు అక్కడ. ఇప్పుడంటే ఇది క్లాస్ కాదు కాబట్టి పిక్ చేసి చెప్తున్నాం, అక్కడ ఆ టాపిక్ దగ్గర అవన్నీ డిస్కషన్స్ అయిపోతూ ఉంటాయి. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సమ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. చాలాసార్లు బైనరీ ఆపరేషన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్లో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ వన్ ఇది. పేపర్ ప్యాటర్న్స్ అవన్నీ డిస్కషన్స్ ఆల్రెడీ ఒక యూట్యూబ్లో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాము. అసలు ఎలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తారు, ఎలా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి, స్ట్రాటజీ అంతా అప్లోడ్ అయ్యింది. సో నెక్స్ట్ డెమో క్లాసెస్లో మనం
వెయిటేజ్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు క్వశ్చన్స్ ఎక్కడి నుంచి పడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయని మనం చెప్పుకుంటాం. అప్పుడు మీరు తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఈ టాపిక్ ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటన్నది. ఎవ్రీ ఇయర్ దాదాపుగా ప్రతి పేపర్లోనూ ఈ బైనరీ ఆపరేషన్స్ మీద క్వశ్చన్స్ రైజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఆ స్టాండర్డ్ బేసిక్స్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, వాటి నుంచి చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు. సో దానికి ఒకటి చిన్న లాజికల్ పాయింట్ యాడ్ చేస్తూ ఇస్తున్నాడు. ఈ ఇయర్ కూడా అదే జరిగింది. సో ఇప్పుడు గివెన్ డేటాలో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ సెట్ ఈజ్ 8. సో ఇప్పుడు టోటల్ కార్డినాలిటీ గివెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఇఫ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ దట్ క్యాన్ డిఫైన్ ఆన్ ఏ ఈజ్ ఎన్ అన్నాడు. ఇక్కడ కొంచెం గమనించాలి, చాలామంది టెంప్ట్ అవుతారు. ట్రాప్ చేస్తే మీరు ట్రాప్ అవ్వకండి, మీరు వాడికన్నా స్మార్ట్గా బిహేవ్ చేయాలి. సెట్ ఎగ్జామ్ అప్పుడు క్వశ్చన్ని బాగా 2 సార్లు రీడ్ చేయండి, నష్టం ఏం లేదు, టైం ఉంటుంది మస్తుగా. మనం చేయాల్సింది 50 సమ్సే, అది కొంచెం దృష్టిలో పెట్టుకోండి. 50లో కూడా మనం చెప్పుకున్న స్ట్రాటజీ మీరు విన్నుంటే మనం చేయాల్సింది 30 సమ్సే, ఎగ్జాక్ట్గా చేయాల్సింది 30 సమ్సే, అంతకన్నా మనకి ఎక్కువ అవసరం లేదు. సో మనకు తెలిసిన సమయం అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ కరెక్టే పెట్టాలి. ఏది ఏమైనా ప్రపంచం బద్దలైపోతున్నా ఎగ్జాక్ట్గా కరెక్ట్గా ఆన్సర్ పెట్టగలగాలి. ఎంత టైం అని తీసుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు ఈ సమ్ని కొంచెం చదివారంటే ప్రాపర్గా ఇక్కడ ఎన్ ఈజ్ ద గివెన్ వేరియబుల్. ఆ వేరియబుల్ వాల్యూ ఏమంటున్నాడు వాడు, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్గా డిఫైన్ చేస్తాడు ఎన్ ఈక్వల్ టు. సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ యాజ్ నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ binary operations on A. We know the formula for number of commutative binary operations on any finite set is equal to, formula ఏంటండి, n is equal to, ఇక్కడ n యూస్ చేయను నేను ఎందుకంటే n అలా యూస్ చేస్తాను కాబట్టి, m పవర్ సిగ్మా m, వేర్ కార్డినాలిటీ ఆఫ్ A is equal to m అయినప్పుడు. సో గివెన్ డేటా యూస్ చేస్తున్నాను హియర్. వాట్ గివెన్ m ఈక్వల్ టు 8, సో 8 పవర్ సిగ్మా m, sum of first 8 natural numbers, this is equal to 8 into 9/2, n into n plus 1/2 ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్నాం. 8 into 36 అవుతుంది, 8 power 36. సో n is equal to 8 power 36 is the required number of binary operations which are commutative. Now అక్కడతో క్వశ్చన్ అయిపోలేదు. Then we need to find log of the number of commutative binary operations. log ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళిపోమంటున్నాడు. సో now log of n to the base 2 is equal to log of 8 power 36 to the base 2 is equal to, ఇక్కడ మీకు లాగ్ ఫామ్లో ఉన్నారంటే ఆబ్వియస్గా తెలుసు అందరికీ, బేస్కి ఈక్వల్గా ఆర్గ్యుమెంట్ తీసుకోగలిగితే ఇట్ ఈస్ బెటర్. సో కాబట్టి కన్వర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇంటూ బేస్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాను, 2 పవర్లో కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ లాగ్ ఆఫ్ 2 power 36 into 3, that is 108. 2. So log a power m to the base b is equal to m into log a to the base b అనే ప్రాపర్టీని యూస్ చేస్తే log 108 into log 2 the base 2 which is equal to 108. This is the required answer. Therefore which is the option number C is the right choice. Option number C is the right choice. ఇక్కడ మీరు కొంచెం స్మార్ట్గా థింక్ చేయాలి, లేదంటే మనం ట్రాప్ అయిపోతాం. 36 ఆప్షన్ ఇచ్చాడు వాడు, అదే పనిగా మీరు 36 దగ్గర స్టక్ అయిపోయారు అనుకోండి, అక్కడే ఆగిపోతారు. బీ స్మార్ట్. ఓకేనా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29 క్లియర్. సో ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్. మీకు ఇలాగ వచ్చింది కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను నెంబర్ రిమైనింగ్ ఫార్ములాస్ కూడా. నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు m పవర్ m స్క్వేర్. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ ఫార్ములా. నౌ ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ కావాలి, ఆ ఫార్ములాని మీరే డిరైవ్ చేయండి. దట్స్ ఎ టాస్క్ గివెన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఆ టాస్క్ మీది. ఇది ఎలా రావాలన్నది మీ మ్యాథమెటికల్ లాజికల్ అప్రోచ్ని ఫాలో అవుతూ ఫైండ్ చేసుకోవచ్చు. హింట్ ఇక్కడే ఉంది. డన్. సో కమిట్ ది క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30
నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానని కాదు, నిజంగానే అది ట్రూ. మీరు కావాలంటే రెఫర్ చేయొచ్చు, ప్రీవియస్ సమ్స్ అని రెఫర్ చేయొచ్చు, లేదా మనం చెప్తున్నది ఫాలో అవుతూ వెళ్ళండి, వీడియోస్ అన్నీ మీకు అర్థమవుతుంది. అన్ని సమ్స్ ఎవ్రీ సమ్ సాల్వ్ చేస్తూ వెళ్తాం కదా, మీకు ఒక ప్యాటర్న్ తెలుస్తుంది పేపర్ ఎలా పడుతుంది అనేది. ఆయిలర్ ఫంక్షన్ అంటారు కదా, పై ఆఫ్ ఎన్ అన్నది, పై ఆఫ్ ఎన్ మీద క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా ఇప్పటి వరకు ఏ ఎపిసెట్ పేపర్ డిజైన్ అవ్వలేదు. ఇప్పటి వరకును ఏదో ఒక రకంగా ఆ సైక్లిక్ గ్రూపింగ్లో కానీ, లేదంటే నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్లో కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో కానీ, లేదా డైరెక్ట్గా పై ఆఫ్ ఎన్ ప్రాపర్టీస్ ద్వారా కానీ, ఏదో ఒక రకంగా పై ఆఫ్ ఎన్ అనేది ఒక ఫార్ములా లాగా యూజ్ చేసేలా క్వశ్చన్ పడుతూనే ఉంది. పై ఆఫ్ ఎన్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో చూడకుండా మనం సెట్ ఎగ్జామ్ నుంచి బయటపడడం చాలా కష్టం, ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ లాగా. ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రతి ఇయర్ తీసుకోవడానికి. ఎందుకంటే పై ఆఫ్ ఎన్ అనే ఫంక్షన్కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ క్లారిటీ చదవనుకోండి, మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్ మనం పక్కా పెట్టి ఛాన్సెస్ పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే అది గ్రూప్ థియరీ ఎంటైర్గా రింగ్ థియరీ అయ్యేంత వరకు వస్తుంది కంటిన్యూస్ కట్ట పై ఆఫ్ ఎన్ అనే ఐడియా. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కావాలన్నదే, నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ కావాలన్న అదే ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం, పర్ముటేషన్స్ కాంబినేషన్స్లో యూస్ చేస్తాం, తర్వాత హోమోమార్ఫిజంలో యూస్ చేస్తాం. చాలా వరకు మీకు అసలు పై ఆఫ్ ఎన్ అనేది అల్టిమేట్ అనుకోవచ్చు. హౌ మెనీ అని చెప్పాలంటే ఫస్ట్ పై ఆఫ్ ఎన్ టౌ ఆఫ్ ఎన్ క్లారిటీ ఉండాలి. సో కాబట్టి దీన్ని కొంచెం ఫోకస్ చేసిన ఫంక్షన్ ఇది ఆయిలర్ ఫంక్షన్. దీనికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మీకు సమ్మరైజ్ చేస్తుంటాయి. ఇప్పుడు మనం అన్ని డిస్కస్ చేయలేం, క్వశ్చన్ బట్టి వెళ్దాం. ఈ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నా దాన్ని బట్టి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రిక్వైర్ పాయింట్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తాను నేను. సి హియర్ గివెన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ అన్నాడు ఆఫ్ ఎ సైక్లిక్ గ్రూప్. మనకందరికి తెలుసు, ఒకవేళ మీరు గ్రూప్ థియరీలో ప్రిపరేషన్ చేస్తుంటే సైక్లిక్ గ్రూప్లో జనరేటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి ఆఫ్ ఈచ్ ఆర్డర్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్, ఇవన్నీ క్లారిటీ ఉన్నాయి. సో ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ది నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ఎ సైక్లిక్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 12 power square plus 15 cube and pi is a Euler function given, then largest power of 2 that divides pi of n అంటున్నాడు. కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్షియస్గా థింక్ చేయండి. ఇక్కడ n అన్నది మళ్ళీ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ గ్రూప్ ఆర్డర్. వీ నో ద ఫార్ములా, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ generators of cyclic group of order n is equal to simply pi of n is the formula. సో పై ఆఫ్ ఎన్ సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ అని మీకు గుర్తుకుంటే ఇది చేయడం రెడీ ఈజీ. ఇప్పుడు వాడేమి ఇచ్చాడు, పై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్ని ఎన్గా తీసుకున్నాడు. సో కాబట్టి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ ఎం మెన్షన్ చేస్తాను, సింబల్ నోటేషన్స్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. సో హియర్ ఎం ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 12 square into 15 cube. మీకు ఇంకా సాల్వేషన్ ప్రాసెస్ తెలుసుంటే ఈజీగా అవుతుంది ప్రాసెస్. పవర్ ప్రైమ్ పవర్ పార్ట్గా రాయాల్సి ఉంటుంది కదా బేసిక్గా. సో 2 square into 3 whole square ప్లస్ 3 cube into 5 cube రాస్తున్నాను. n is equal to pi of 2 power 4 into 3 square into 3 cube into 5 cube. సో ప్రైమ్ పవర్ ఆల్సో ఫిక్స్ అయ్యింది. 2 power 4 3 power 5 5 cube is equal to 2 power pi of 2 power 4 into pi of 3 power 5 into pi of 5 cube. Since pi of p power alpha q power beta r power gamma is equal to pi of p power alpha. ఈ ప్రాపర్టీ స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీస్లో ఉన్నాయండి. p power alpha into pi of q power beta into pi of r power gamma, where p q are distinct primes. ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాపర్టీ. సో applying the property here. Now this can be written as 2 power 4 minus 2 cube into 3 power 4 minus 3 power 5 minus 3 power 4 5 cube minus 5 square. Since pi of p power alpha is equal to p power alpha minus p power alpha minus 1 property, using this property. Now మన క్వశ్చన్ని కొంచెం గమనిస్తే దాన్ని బట్టి సింప్లిఫికేషన్ చేస్తూ వెళ్ళడం ఈజీ అవుతుంది.
దెన్ లార్జెస్ట్ క్వశ్చన్లో ఏమడుగుతున్నారంటే లార్జెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 అంటున్నారు దట్ డివైడ్స్ ది పై ఆఫ్ ఎన్. సో ఫస్ట్ మనం లార్జెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 అంటారు కాబట్టి 2 పవర్స్ని మనం సింప్లికేషన్ చేయకుండా అలాగే మెయింటైన్ చేస్తూ వద్దాం. 2 పవర్స్ రిక్వైర్మెంట్. లార్జెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 అంటే 2 పవర్ సంథింగ్గా మనం మెయింటైన్ చేస్తే బెటర్ ఆప్షన్ అవుతుంది కాబట్టి ఐఎమ్ పికింగ్ ద లార్జెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2. 2 power 3 is a possible largest power I can take. Here take 3 power 4, then 3 minus 1, 5 square, it is 5 minus 1, which is equal to 2 cube into 3 power 4 into 2 into 5 square into 2 square. 4 can be written as 2 square. So it is 2 power 3, 2 power 1, 2 power 2. So totally 2 power 2 power 6 into 3 power 4, 5 square. This is your n value. దాన్ని ఇంక మనం టచ్ చేయడం అవసరం లేదు. నువ్వు వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ బాగా గమనించండి, అక్కడితో అయిపోలేదు, క్వశ్చన్లో ఇంకొంచెం మెలిక ఉంది. దెన్ లార్జెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ 2 దట్ డివైడ్స్ పై ఆఫ్ ఎన్. ఎన్ అన్నది నెంబర్ ఆఫ్ జనరేటర్స్, మళ్ళీ దానికి పై అప్లై చేయమంటాడు. టేకింగ్ పై ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అగైన్. సో దిస్ ఇంప్లైస్ నౌ పై ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ టేకింగ్ ది Euler form on both sides, applying the same properties. 2 power 6 minus 2 power 5 into 3 power 4 minus 3 cube. డైరెక్ట్గా అప్లై చేస్తున్నానండి, ఆల్రెడీ మనం కోసం చేసాం కాబట్టి మోడల్ అదే కదా. పికింగ్ ద హైయెస్ట్ పాసిబుల్ 2 power 4, 2 minus 1, 3 minus 1, 5 పిక్ చేస్తే 5 minus 1. So 2 power 5 into 1, 3 cube into 2, 5 into 2 square again, power 5, power 1, power 2, that is equal to 2 power 8 into 3 cube into 5 power 1. So this is pi of n. Now the question is the largest power of pi of n which is divided by 2. No, that's the question. The largest power of 2 that divides pi of n. The largest power of 2 that divides pi of n is 8. Since 2 power 8 divides pi of n and 2 power 9 does not divides pi of n, therefore option number into option and that's the required option. Done. Option number B is the right choice here. Option B is the right choice. సో ఇవండి ఏపీసెట్ 2020 పేపర్లో వచ్చిన గ్రూప్ థియరీ సమ్స్ విత్ సొల్యూషన్స్. ఇవి మీరు ఒక్కసారి ఈ మోడల్ని ప్రాక్టీస్ చేశారంటే, ఈ మోడల్ కొంచెం మైండ్లో ఫిక్స్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేశారంటే ఈ మోడల్ ఏవైనా పడినా మీరు ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు. సో ఇంకా మీరు ఇలాంటి ప్రీవియస్ సమ్స్ సొల్యూషన్స్ అన్ని మీరు చూడాలనుకున్నా, ఫాలో అవ్వాలనుకున్నా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు కొంచెం అప్డేట్స్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఇవన్నీ మీరు ఖచ్చితంగా వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, మీరు ఫాలో అవుతూ ఉండొచ్చు. Thank you అండి. Thank you for watching this video. Have a good day.